Hey, good afternoon, good day, bonjour tout le monde, ça va bien? Alors, c'est Gaëtan et on continue notre série sur les pizzas. Alors aujourd'hui, on fait une pizza, en anglais on appelle ça un pan pizza. Alors c'est une pizza dans la poêle, dans le poêlon. Today is a pan pizza, or if you like, it's not really a pan pizza, it's a pan in a skillet, but they call that a pan pizza. And I'm using the same dough that I use for the Detroit pizza. So it's a 70% hydration. So the ratio between flour and water in weight, not volume, in weight, is 10 for the flour, 7 for the water. So keep that in mind. That's the type of flour we're having. That's the kind of dough we have. Alors aujourd'hui, la pâte de pizza, elle est, le degré d'hydratation, c'est 70%, ce qui veut dire que pour 1 kg de farine, vous avez 700 grammes d'eau. C'est toujours au poids, on mesure toujours au poids, jamais au volume. Alors je vais prendre un peu de pâte. Ici, qui a levé, qui s'est reposé, qui nous aime bien. Comme vous voyez, il y a une structure à la pâte, même si elle reste collante. On peut l'étirer et elle est presque transparente. You know, I don't know if you see that, but it's translucid. So that means all the gluten structure has been developed in the dough. And it's a very wet dough. But the structure of the gluten is completely and fully developed there. So let me use a scraper like that and roll the dough like that. Now, as I said, we're going to do a pan pizza. I'm going to make the dough as round as possible and as thin as possible, but not too thin. It's not a thin crust pizza in a pan. It's not a heavy duty deep dish pizza either. So it's something in between. So let's see how we can manage the dough. If we can make something nice out of what we have. Alors, on travaille la pâte et on essaie d'avoir une pâte qui soit pas trop épaisse, mais pas trop mince non plus. Comme la pâte va aller dans un poêlon, j'ai choisi un poêlon en fonte. I choose a cast iron skillet. If you use an aluminum skillet, forget about it. It will be a disaster. The dough will be so white, uncooked. The top will be burned because aluminum is a poor and a good conductor of heat. Aluminum will not keep the heat. And one example of that, you can bake something in the oven. It's covered by a sheet of aluminum. You go in the oven, you can grab the sheet of aluminum. You're not going to burn yourself. Everything else in the oven will be like 300 degrees Fahrenheit. So that's a characteristic of aluminum, it will not hold the heat. So we have a nice smooth ball. What you're looking for the dough is something, when you touch it, it bounces back. You see? I'm touching it, it's bouncing back. So you have your structure of the gluten. Alors ce qu'on recherche dans une pâte à pizza, c'est l'élasticité. On la presse. Et la pizza revient, la pâte rebondit d'elle-même, reprend sa forme originale. Alors ça, c'est un signe que la structure de la pâte s'est bien développée. Et dans notre contexte, on a une pâte qui est aussi très humide. Alors on a à la fois la structure et l'humidité dans la pâte. Alors à ce moment-ci, je vais peser la pâte comme ça. Et je vais voir si je peux pas faire une pâte 12 pouces. I'm going to press down the dough
which is very elastic, as you see, to make the dough wider and wider and wider. Now I'm going to use my knuckle like this, back of my hands, to shape the dough, and by gravity try to achieve something wider and wider and wider and wider. Little by little we're getting a good sized dough, like what we're getting here. Next technique is you go side by side around the edges and you stretch the edges. And as you stretch your dough, you're getting somewhere. See, the dough is wider and wider and wider. That's what I want to achieve. Make sure that nothing is sticking to the board. Alors, on s'assure qu'il n'y a rien qui colle à la planche, à notre surface de travail. Alors, j'ai mis un peu de farine en dessous de la pâte pour m'assurer que tout était bien séparé, que rien colle. Alors ça semble la bonne dimension. That seems to be the right dimension. Make sure it's easy to move around. Okay. Don't worry, if you fail once, try again. If you fail twice, try again. If you fail 3 times, try again. You'll get it. Don't worry, you'll get it. You'll be successful. There's no exception to the rule. The more you try, the better you are. Alors, faut pas se laisser décourager. De plus on fait la pâte, plus on devient expert, meilleure est la qualité de la pâte. So, okay, let's try to form this dough again. Alors maintenant, je mets la pâte. On pense que la pâte a la dimension qu'on souhaite, environ 30 cm. 25 à 35 cm, c'est ce qu'on cherche. Alors, c'est une pâte à tarte. On n'essaie pas d'être géométriquement précis. On essaie de faire une chose qui est relativement dans les proportions qu'on cherche à obtenir. Alors maintenant, je mets la pâte. On pense que la pâte a la dimension qu'on souhaite, environ 30 cm. 25 à 35 cm, c'est ce qu'on cherche. Alors, c'est une pâte à tarte. On n'essaie pas d'être géométriquement précis. On essaie de faire une chose qui est relativement dans les proportions qu'on cherche à obtenir. Alors, au début, vous m'avez vu mettre un poêlon dans la grill. You saw me putting a skillet in the grill. I'm going to take out the skillet, and the skillet is going to be the receptacle for the dough. I'm going to put some oil at the bottom of the pan, and as you see, it's really, really hot. Now, I'm going to get the dough in the pan in one piece, and you hear the sizzling. I should not touch the middle because I'm going to burn myself. So I'm adjusting the dough like this. It's already starting to cook, by the way. Just let you know that. We need to act relatively quickly here. Might look ugly, but it's not going to taste ugly. Okay, sauce.
We are generous with sauce. Okay, cheese. First layer of cheese. Mozzarella, my favorite. Old milk mozzarella. As I said before, you can get a vegan cheese. In America, Bio, Vita Life. Vita Life is a brand. It's a brand very well known in the U.S. and they do an excellent mozzarella, vegan mozzarella cheese. So over the cheese, we want to have veggies. I have yellow. Enough to go all around like this. And we have red bell pepper. We have very thin onions. Thinly sliced onion. That's great. We need oregano. Black pepper, and more cheese. Don't be shy. You can call that a double-decker of cheese. That will be a délice. Ça va être absolument délicieux. Alors, on a mis des oignons, des poivrons rouges. On a mis des petites courgettes jaunes. On a mis 2 étages de fromage. On en rajoute un peu pour s'assurer que tout le monde est heureux. Just make sure that everybody will be happy in this pan. And the last and not the least, un petit peu de parmesan. A little bit of Parmigiano. Like that, just a little bit. Now, if I touch the handle, I'm going to burn myself. And I don't want to do that. So I don't want to burn myself. I'm going to use the glove. I put that in the grill. The grill is at 400 degrees Fahrenheit, 475 to 500 degrees Fahrenheit. I have a stone there, so the stone has been warmed up. The stone is at 500 plus degrees Fahrenheit. And this will cook for about 35 to 45 minutes, depending on how much heat you generate and your condition in an environment. Alors, la pizza est dans le grill. Alors, la pizza est dans le grill. Le grill est à 475 degrés Fahrenheit, 500 degrés Fahrenheit. C'est environ 325 degrés Celsius, environ. Et puis, ça va cuire pendant 35 à 45 minutes, dépendant des conditions. Je fais le nettoyage et je vous reviens quand c'est prêt. Alors, I'm going to do the cleanup. I'll be back when it's ready. Thank you. See you in a minute. Hi, how are you doing? I'm back. We did a little cleanup and we believe that the pizza pan, la pizza dans le poêlon est prête.
This is it. Et voilà la pizza dans le poêlon. Elle bulle. Elle en ébullition. La croûte se détache. You can detach the pizza. You see it's moving. Oh, look at that. So before I remove it, I would like to say thank you to you. Avant que j'enlève la pizza, je voudrais vous remercier d'avoir été patient avec moi. Pendant toutes ces vidéos, j'ai produit au-dessus de presque 70 vidéos à ce moment-ci. On continue, ce n'est pas fini. We're not done. We've done about almost 70 videos up to date. I don't know the exact number of 69 or 670 or 71 or 68, but time will tell. And we're not done with pizza. We have 3 more to come, at least 2 more to come, maybe 3 more to come. And be patient with me. I do my very best. Thank you for your support. Thank you for subscribing, sharing with your friend and family, and having them to watch the video, but also having them to subscribe. This is the only way I can carry on producing these videos. Nobody is paying me. I have no sponsor, no endorsement of any kind. I'm completely independent. So I do that for your great joy and pleasure. So thank you for your interest. Merci pour votre intérêt. Ces productions-là sont indépendantes. Ce n'est pas commandité par qui que ce soit. Il n'y a aucun support commercial pour ces productions-là. Partagez la vidéo avec vos amis, avec votre famille. Demandez-leur de s'abonner. Ça va m'aider à continuer à produire ces vidéos-là. J'ai besoin de votre support pour continuer. Et voici la pizza qu'on a fait dans le poêlon, de pan pizza. Here it is. The cue is when you see the golden cheese on the top. That's a sign that the pizza is ready. And I'll do like a close-up. Don't go anywhere on this pizza. Here you have it. This is the pan pizza. The cue to know when it's ready and when you have golden cheese on the top. This is from the heat of the oven. And this is the only way you can judge the quality of the pizza. La pizza dans la poêle, dans le poêlon, quand on voit le fromage doré comme ça, que tout est en ébullition, la pizza est prête. Alors, je l'ai sorti du four, ça a pris 44 minutes. Mais c'est mon four, c'est le grill. Votre four va être une température différente. So, depending on your oven and oven temperature and oven capacity and how tight is your oven, in this case, it took me 44 minutes. It might take you 50 minutes. It might take you 35 minutes. God knows. But try to take the pizza out. Voila. This is good. Let's see if we can unmold the pizza completely. And yes, we can. Here you have it. Nice pizza. Nice and beautiful. I guess you want me to take a bite. J'espère que vous souhaitez que je puisse en prendre un morceau. Alors voyons voir. Et voilà. Attention mes dents et mes yeux. Ladies and gentlemen, here's your pizza. Look at that. Look at how beautiful it is. Beautiful color, juicy, delicious.
And you want me to taste it, of course. See the dough? Golden. Dough in the back and the bottom. Perfectly golden, not overcooked. I'm telling you, this is really, really hot. Whoa. It is so good. Let me taste this here. This is good. This is sweet. C'est doux, c'est bon, c'est savoureux. C'est plein de saveurs, c'est très léger. C'est adorable. Vous n'allez pas regretter cette pizza-là. Alors, je vous invite à la préparer pour vous et vos amis. Faites une fête. Ayez cette pizza pour vos amis. Vous ne pouvez pas manquer votre coup. C'est incroyablement bon. Look at that. Look how beautiful it is. Vous voyez comment c'est beau? Je vais en prendre une autre. Thank you. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Bon appétit. Profitez de vos festivités d'été. Avec une pizza comme ça, vos amis vont vous adorer. Merci, à bientôt. Thank you. See you soon. Bye bye.